আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আজকে পোয়া মাছ বোনা করে দিলাম হলুদের গুঁড়া, দিলাম মরিচের গুঁড়া, দিলাম লবণ। মাছটারে বাচ্চা এখন বোনা করবো। এই যে পেঁয়াজ মরিচ একটা দিছি, আর একটা ডালের সাথে জলপাই দিব। পুরাটা আবার চুলার দিকে দিই। এটা হচ্ছে দুধ, এটা হচ্ছে আমার মেয়ের জন্য দুধ জাল দিলাম। এটা হচ্ছে ডাল, ডালে দিলাম জলপাই। আমাদের আবার সিজনে টমেটো ডালের সাথে দেই, জলপাই সিজনে জলপাই দেই, দিলে ডালটা একটু টক টক ভালো লাগে। এখন বসাইতে আছি মাছ। তারপর রান্না করবো এই যে সিম, সিম, ফুলকপি, বেগুন। ওর তো ডায়াবেটিস, আলু কম খাই, আলু দেই না। দিয়ে দিলাম এই মাছ, মাছ দিলাম। মাছ একটু মশমশা হয়ে সবটা মাছ দিয়ে দিই সাথে সাথে। একটা করে উল্টাই, বেশি তাড়াতাড়ি করলে মাছ যাই লাগে যায়। উল্টে দিলাম। মাছ হয়ে গেল, এখন মাছ ভাজি বসাবো। হ্যাঁ হয়ে গেল, এখন পেঁয়াজ, দিলাম তেল, দিলাম কাঁচামরিচ, এক চামচ লবণ, দিলাম রসুন, রসুন দিলাম, রসুনের গন্ধ সব চলে গেলে তারপরে পরিমাণ মতো হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া,
জিরা ধনিয়া গুঁড়া একটু পানি দিব, একটু পানি দিব, দিয়ে দিলাম মাছ। মাছটা হইলে তারপরে উঠাবো, ঢাকনা দিয়ে রাখলাম। ডাল রান্না শেষ, ডালে দিয়ে ফোড়ন, এটা হইতে থাক, আমি এদিকে মাছটা দিব। কাছে পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে বাদামি কালার। এখন ডালের মধ্যে দিয়ে দিব ডালটা। ডালটা বসাইলাম, বড় ডালে উঠাইলাম। মাছগুলো হয়ে গেছে, মাছগুলো রান্না শেষ, ধনিয়া পাতা নেই, এগুলো দিতে পারি। যে ডাল হয়ে গেল, ডালটা উঠিয়ে নিই। আরও আছে না, এদিকটা লেগে না, আরও খাম্বল আছে। বিসমিল্লাহ। দিলাম তেল,
মরিচের গুঁড়া, জিরে ধনিয়ার গুঁড়ো। দিলাম 1 বাটি পানি। ইলিশ মাছ বাইজা রান্না করছি ওই দিন, রান্না আসে না, আজকে বাজা সারা কষিয়ে তারপরে রান্না করবো তরকারি। কষানি হইলে গ্রান্ডা বাইরে হলে তারপরে তরকারি দেবো। ভালোবাসা দিবি। উঠাইলাম মাছ, উঠিয়া তারপর তরকারি ঢেলে দিব, তরকারি দিয়ে দিব। এই যে আর কষানির ভিতরে যত তরকারি দেবো তত মজা লাগবে। রান্না শেষ, রান্না শেষ। আপনারা আমার সাথে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।